Aspirants, welcome to today's paper discussion by ARK Reflections IAS and మనం headlines చూద్దాం ఒకసారి హిందూ పేపర్లో. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ హెడ్లైన్స్? సో నేపాల్లో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఇండియా ర్యాంక్స్ సెకండ్ ఇన్ చిల్డ్రన్ విత్ ఒబెసిటీలో ప్రపంచంలో ర్యాంకింగ్స్ చూస్తే ఇండియా కేమ్ ఇన్ ద సెకండ్ ప్లేస్. అండ్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ వీ కెన్ సీ యుఎస్ సింక్స్ ఇరానియన్ వెజల్ in Sri Lanka. So what is relevance to India? Because this vessel came to India as participating to International Fleet Review, Milan and Indian Ocean Naval Symposium అని 3 different events కలిపి organize చేశారు. So to participate in those events, so Iran sent this ship to India and from departing from India, so it was sunken by US Navy. డీటెయిల్గా చూద్దాం. అండ్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏముందంటే, సో ఇవి కాకుండా ఎడిటోరియల్స్కి వస్తే, అండ్ ద ఫస్ట్ ఎడిటోరియల్ ఈస్ ఎ పొలిటికల్ ఎడిటోరియల్ అబౌట్ ద తమిళనాడు పాలిటిక్స్ విచ్ వీ డోంట్ నీడ్, అండ్ ద క్లైమేట్ రిస్క్స్ మస్ట్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నేషనల్ లీగల్ రిఫార్మ్స్. సో ఈ క్లైమేట్ రిస్క్స్ ఇంటర్నేషనల్ లీగల్ రిఫార్మ్స్ ఎందుకు అవసరం? ఈ క్లైమేట్ రిస్క్ వల్ల ఇంటర్నేషనల్ రైట్స్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ కానీ, ఇంటర్నేషనల్ ఇష్యూస్ చాలా వస్తున్నాయి ఈ క్లైమేట్ రిస్క్స్ వల్ల. సో దట్ ఈస్ one important article it was given. And second important article, the quite demographic revolution unfolding in India. Initially 1990s lo we have a total fertility rate around 4 and now it is 2.1. So experts thinking that it may fall much more down. So we'll discuss this article and also the other important articles. This is the very important article. India ranks second in globally in childhood obesity. So World Obesity Atlas anedi World Obesity Atlas report they have released. It is released by World Obesity Forum, oka organization it will release. Dani prakaram, so India came in the second place. So we have to take proper care of our future generation. That is the importance of this article. So we'll also see that we'll discuss that article too. And this article, the US-Iran war impacts the India's rice shipment. India, and especially the West Asia like Iran, Iraq, Saudi, UAE, Bahrain, Kuwait, వీటికి ఎక్కువగా రైస్ పంపించేది ఇండియా నుంచి. Around 75% of our basmati rice exports will go to these West Asian countries. And due to the war, it is getting affected. And ఇక్కడ ఒక satirical pamphlet we can see here. This is very important. There is a species called Picrorzia curora అని ఒక ఇంపార్టెంట్ మెడిసినల్ హర్బ్ ప్లాంట్ అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ దట్ మెడిసినల్ హర్బ్ ఈస్ నాట్ హార్వెస్టెడ్, ఇట్ వాస్ ఓవర్లీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్. ఇట్ యూస్ టు గ్రో ఇన్ ద ఆల్పైన్ రీజన్స్, ఇన్ ద ఫారెస్ట్ రీజన్స్ ఆఫ్ ఆల్పైన్ హిమాలయాస్ అరౌండ్ 2000 to 4500 meters altitude లో దిస్ ప్లాంట్ విల్ గ్రో. ఇది ఓవర్గా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు, ఓవర్గా దే హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్. సో దట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ డెఫినెట్లీ. So we'll discuss that. And one more important news which I have noticed was, it's in context. So this news, so what will Nepal's landmark general elections, అసలు నేపాల్లో యాక్చువల్గా 2 years తర్వాత, అంటే అరౌండ్ ఇన్ 2028లో ఎలక్షన్స్ రావాలి, బట్ ఇట్ కేమ్ మచ్ అహెడ్. 2 years బిఫోరే వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ ద జెన్జీ ప్రొటెస్ట్. మనం చూసాం కదా జెన్జీ ప్రొటెస్ట్. సో విల్ ఆల్సో డిస్కస్ దీస్ ఆర్టికల్స్ ఇన్ డీటెయిల్స్. So coming to the first article, we'll see. So US sinks Iranian vessel near Sri Lanka. ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్? బికాస్ ఇట్ కేమ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ. సో ఇట్ కేమ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ. సో అండ్ ఆల్సో మిలాన్ అనే ఒక ఎక్సర్సైజ్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం కోసం వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో IONS, ఇండియన్ ఓషన్ నావల్ సింపోజియం. ఏంటి ఈ మూడిటి యొక్క ఇంపార్టెన్స్, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి అంటే, ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ సో జస్ట్ ఎ మినిట్. So I hope is it visible?
Yeah, I think it's visible. So International Fleet Review, it's not an annual event. Last time this event happened in 2016, and after 10 years it happening again in 2026 in Vishakhapatnam. The three events is a very important major events for Indian defense. The three events, it was organized in Vizag. వైజాగ్ లో ఈ లాస్ట్ మంత్ ఫెబ్ 25th నుంచి 28th వరకు ఈవెంట్స్ జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, సో ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూలో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ నావీస్. దిస్ టైమ్ దెర్ ఆర్ అరౌండ్ 70 కంట్రీస్ నావీస్ దే పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూ. ఈ ఫ్లీట్ రివ్యూలో ఇంటర్ఆపరబిలిటీ అండ్ ఇంటర్ కోఆపరేషన్ ఆఫ్ దీస్ నావీస్ ని, సో అవర్ ప్రెసిడెంట్, ద హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ విల్ రివ్యూ దీస్ నావల్ షిప్స్. అండ్ మిలాన్ ఈజ్ ఏ బైనియల్, అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ కి biennial exercise every 2 years. So this exercise will happen, the Milan exercise will happen every 2 years. ఇందులో కూడా అంతే, లైక్ ద నేవల్ కోఆపరేషన్, ఇట్స్ ఎ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ నేవల్ డిప్లొమసీ. సో మల్టిపుల్ కంట్రీస్ వెదర్ దే కెన్ ఇంటర్ఆపరేట్ టుగెదర్ అనేది ఈ మిలాన్ ఎక్సర్సైజ్ లో చెక్ చేస్తారు. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు IONS, ఇట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ ఫర్ ఇండియన్ ఓషన్ నేవల్ సింపోజియం. ఈ ఇండియన్ ఓషన్ నేవల్ సింపోజియంలో ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ లో ఉన్న నేవల్ హెడ్స్, లైక్ ఇండియన్ నేవీ, ఇరానియన్ నేవీ, శ్రీలంకన్ నేవీ, సో ఇండియన్ నేవల్ హెడ్స్ లైక్ బంగ్లాదేశ్ నేవీ, ఈ ఇండియన్ ఓషన్ నేవల్ హెడ్స్ అందరూ దే హ్యావ్ come together and they will discuss. This is also a biennial event. So, and they used to discuss on the maritime cooperation or information sharing, maritime cooperation and information sharing. And also HADR missions. HADR ante, so human assistant and disaster response. For example, if there is some kind of a disaster like a tsunami or kind of any coastal disaster, how these navies and together they collaborate and they can help in the efforts. So this is what very important as per this. Definitely it's an upsetting news as because it is departing from the Indian event. And this, as like here the US Defense Secretary, the Pete Hegseth, confirmed that strike was due to the American submarine. Okay, American submarine, it torpedoed this IRS Dana. ఈ షిప్ పేరు ఐరిస్ డేనా అనమాట. ఈ షిప్ ని యుఎస్ నేవల్ సబ్మరీన్, ఇట్ ఈస్ టోర్పెడో. టోర్పెడో అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ అండర్ వాటర్ మిసైల్. అండర్ వాటర్ మిసైల్. సో అండర్ వాటర్ మిసైల్స్ ఎక్కువగా సబ్మరీన్స్ వాడతాయి ఈ టోర్పెడోస్ అండ్ ఆల్సో నేవల్ షిప్స్. సో it's the same working principle of like a missile, it will go and hit its target. What is the Indian version of these missiles was, it is indigenously developed Varunastra. Varunastra is a Indian missile. Adi meer ikkada gurtunchukovali. And the second article we'll see. So climate risk must prompt international legal reforms. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఈ క్లైమేట్ రిస్క్స్, విల్ డిస్కస్ ఏ సమ్మరీ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. సో ఇక్కడ ఆథర్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ బ్రింగింగ్ న్యూ ఇష్యూస్. సో ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి? న్యూ ఇష్యూస్ టు ఇంటర్నేషనల్ legal. So new issues to international legal basis. First issue, what the author was, that is due to climate change. So first issue, what the author was discussed. So first issue enti ante statehood అనేది according to the international laws, ఎప్పుడు ఒక కంట్రీని ఒక స్టేట్ గా రికగ్నైజ్ చేస్తారు అంటే, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ ల్యాండ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ టెరిటరీ, పీపుల్, గవర్నమెంట్, అండ్ it should have ability to maintain the relations with other nations. It should have a ability to maintain the relations with other nations. So ఈ 4 ఉంటే, according to the international laws, that
స్టేట్ అంటే ఆ రీజన్ ని ఒక స్టేట్ గా పిలుస్తారు. ఇప్పుడు ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల వచ్చిన మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఐలాండ్ రీజన్స్ అండ్ ద కోస్టల్ కంట్రీస్ లో ఈ ల్యాండ్ అనేది బికాస్ ఆఫ్ ద సీ లెవెల్ రైజ్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గెటింగ్ dismissed. Like for example, Maldives. If for example, if there is no land for Maldives or the land is completely shrinked, so again the question arises, so what is the legal basis of the statehood? So definite ga, so international forums anevi ee statehood ni they have to revise these laws, international laws. Next problem enti ante, so the next important problem after the statehood is again the refugee problem. ఈ refugee problem అంటే ఏంటి? 1957 సో రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్, ఈ కన్వెన్షన్ ప్రకారం, ఈ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ ప్రకారం అండ్ ద పీపుల్ డ్యూరింగ్ ద వార్ ఆర్ పర్సిక్యూషన్ అంటే బాధించడం కానీ, persecution, religious or political, religious or political. సో ఇలాంటి ఎఫెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఎయిదర్ వార్ వల్ల కానీ, పర్సిక్యూషన్ వల్ల కానీ, రిలీజియస్ ఆర్ పొలిటికల్ ప్రెషర్ వీటి వల్ల ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళని రెఫ్యూజీస్ గా గుర్తిస్తారు. ఈ క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి, ఈ క్లైమేట్ గురించి రెఫ్యూజీస్, క్లైమేట్ రెఫ్యూజీస్ గురించి ఎలాంటి కండిషన్ కానీ, ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ కానీ ఈ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ లో లేదు. సో నౌ ద ఆథర్ ఈస్ సజెస్టింగ్ we have to, international laws have to modify to include the climate refugees also. Third issue ఏంటి? So third issue was like the natural exploration of resources. So the natural exploration of resources. ఏంటి natural exploration of resources? The main thing, ఈ coastal regions లో, in the developing countries especially, in the developing countries they have oil reserves. Oil reserves. సో ఇప్పుడు వస్తున్న ఈ క్లైమేట్ లాస్ కానీ, క్లైమేట్ కన్వెన్షన్స్ కానీ, దే ఆర్ డిస్కరేజింగ్ దీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ టు కంప్లీట్లీ యూజ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ విచ్ దట్ కంట్రీ హ్యాస్. సో నెక్స్ట్ వచ్చే ఫ్యూచర్ క్లైమేటిక్ కన్వెన్షన్స్ లో ఖచ్చితంగా ఈ న్యాచురల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ని కంప్లీట్ గా యూటిలైజ్, ఎస్పెషలీ ద డెవలపింగ్ కంట్రీస్ షుడ్ యూటిలైజ్ కంప్లీట్లీ అనేది. సో నెక్స్ట్ ఇలాంటి కన్వెన్షన్స్ కి ఇది ఖచ్చితంగా ఈ పాయింట్ అనేది గుర్తుంచుకోవాలి అని, దట్ ఈస్ వాట్ ద ఆథర్ ఈస్ telling. So those are the things. And next important thing was so the quite demographic revolution unfolding in India. ఏంటి ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంటే the quite demographic revolution unfolding in India. India, long viewed as a archetype of high fertility developing country, has quietly become relatively low fertility society. ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 1990s లో in, so what here also we can see, we will also discuss this maps, what it is clearly telling. సో ఈ ఆర్టికల్ ప్రకారం ఏంటి అంటే 1990s లో, సో 1990s లో we have the fertility rate of 4 and today ఈ రోజుకి what is our fertility rate is 2.1. What is the ideal fertility rate? మనకి TFR అంటే తెలుసు, the total fertility rate, which is like 15 నుంచి 49 ఏజ్ గ్రూప్ ఉన్న ఉమెన్ వాళ్ళ టోటల్ లైఫ్ లో how many kids they can bear. So 2.1 is considered as ideal replacement rate. So ideal replacement rate అన్నమాట. సో ఈ ఆర్టికల్లో ఏం చెప్తున్నారు అంటే లైక్ ఇండియా ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద ఐడియల్ రిప్లేస్మెంట్ రేట్ స్టేట్. సో దీనివల్ల మనకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి? ఓకే, దిస్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఇన్ ద వన్ సెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్, ఇట్ గివ్స్ సమ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ అట్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ రిస్క్స్ అండ్ ఆల్సో వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టు డూ. ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి? సో వాట్ ఆర్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్ దిస్? ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి అంటే, సో we can
get high demographic dividend if we utilized properly. High demographic dividend. అలాగే సో మనకి హై వర్క్ ఫోర్స్ కూడా అవైలబుల్గా ఉంటారు. హై వర్క్ ఫోర్స్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఇవి కాకుండా లైక్ వీ హ్యావ్ లెస్ స్ట్రెస్ ఆన్ హెల్త్. లెస్ స్ట్రెస్ ఆన్ హెల్త్. అట్ ద సేమ్ టైం రిస్క్స్ ఏంటి? ఈ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ 2.1కి రావటం వల్ల వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్స్? ఈవెన్చువల్లీ ఈ 2.1 మే డిక్రీజ్ అనేది ఒక ఇష్యూ. 2.1 ఈవెన్చువల్లీ మే డిక్రీజ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఈవెన్చువల్లీ డిక్రీజెస్, సో ఏజింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఏజింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది. హెల్త్, పెన్షన్ మీద ఎక్కువ స్ట్రెస్ వస్తుంది. హెల్త్ అండ్ పెన్షన్ విల్ హ్యావ్ మోర్ స్ట్రెస్. అండ్ ఆల్సో లేబర్ ఫోర్స్ విల్ డిక్రీజ్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ప్రెసెంట్ సౌత్ కొరియా, జపాన్, దే హ్యావ్ ఫేసింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ. వై? బికాస్ దేర్ TFR రేట్ వాస్ అరౌండ్ 1.6, ఈవెన్ లెస్ దెన్ దట్. సో సౌత్ కొరియా, జపాన్ లాగా లేబర్ షార్టేజ్ హైగా రావటం వల్ల ఏంటి? లైక్ వీ హ్యావ్ టు ఇంపోర్ట్ ద లేబర్. So definitely it will impact our economic growth. Opportunities, and if we use these things properly, and we have high economic growth potential. So how government has to actively take care of the steps, whether it uses opportunities or it will allow the risks అనేది. This is what that article is telling. But ఈ 2.1 అరౌండ్ 4 నుంచి ఈ 2.1 రావటానికి, ఫ్రమ్ 4 to 2.1 రావటానికి వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? ద రీజన్స్ ఇస్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఉమెన్ ఎక్కువగా చదువుకోవటం, జాబ్స్ చేయటం వల్ల సో ద ఫెర్టిలిటీ రేట్ వాజ్ కేమ్ డౌన్. ఇంకొకటి అర్బనైజేషన్. సో అర్బనైజేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది? అర్బనైజేషన్ వల్ల సో పిల్లల్ని పెంచడం చాలా కష్టం అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. And the second thing was health. ప్రీవియస్లీ ఎందుకు ఎక్కువ మంది పిల్లల్ని కనేవాళ్ళు? ఎందుకంటే హై ఇన్ఫాంట్ మోర్టాలిటీ ఎక్కువ ఉండేది. పుట్టిన పిల్లలు త్వరగా చనిపోయేవాళ్ళు 2 years, 3 years, 4 yearsలో. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ద హెల్త్ సెక్టర్ వాజ్ హెవీలీ ఇంప్రూవ్డ్ అవ్వటం వల్ల పుట్టిన పిల్లలకి వీ కెన్ గివ్ ద బెటర్ హెల్త్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్స్ వై అవర్ ఇండియాస్ TFR వాజ్ gone down to 2.1. That is the reasons. But గవర్నమెంట్ చేయాల్సిన పనులు ఏంటి? వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డూ? దట్ ఈస్ వాట్ ఆర్టికల్ ఆల్సో రికమెండెడ్ సమ్ మెజర్స్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు ప్రాపర్లీ ఇంక్రీజ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కిల్స్. ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ స్కిల్స్ని of their population. It has to empower those population, whichever the population they have to empower them with the employment and skills. And also they have to increase the funding for health. And they have to increase the funding for health. And they have to give proper education also. So this is what that article is recommended. Okay, మనకు అర్థమైంది కదా? Like as we see, so 1990s లో around 4 ఉన్న total fertility rate, now it became 2.1. So 2.1. So what is total fertility rate? The women which are in the age group of 15 to 49, so which is a child bearing age. So total వాళ్ళు వాళ్ళ లైఫ్ టైంలో ఎంతమంది పిల్లల్ని కంటారు? 2.1 is a very good ideal replacement level అని అంటారు. సో ఎందుకు ఈ ప్రాబ్లం? So this brings some opportunities and risks also. But why this problem? Education and employment of the women increase అయింది. Urbanization వల్ల ఎక్కువ పిల్లల్ని పెంచే that position was coming down. And health, infant mortality rate కూడా తగ్గింది. Like we are able to provide the better health to the children. So దీనివల్ల ఆపర్చునిటీస్ అండ్ రిస్క్స్ ఏంటి? హై డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ వస్తుంది అండ్ హై వర్క్ ఫోర్స్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది, లెస్ స్ట్రెస్ ఆన్ హెల్త్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ దీనివల్ల రిస్క్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ 2.1 ఉన్న ఐడియల్ రిప్లేస్మెంట్ రేట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఇంకా తగ్గొచ్చు, లైక్ జపాన్ అండ్ కొరియా. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్? ఏజింగ్ అనేది, హెల్త్ అండ్ పెన్షన్, లేబర్ ఫోర్స్. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మే arise. So what government have to do? Government have to give more focus on the education, health, employment and skills of their population and
try to guide them in a right direction. That is what this article is telling. And ikkada మనం maps కూడా చూసాం. Only expect a few western states, all South Indian states, all South states, so their total fertility rate is below 2.1. ఇక్కడ maps లో క్లియర్ గా చెప్పారు, the dots are states. ఇక్కడ 1 to 6.5 అనేది టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్. ఇక్కడ ఏజ్ ఇచ్చాడు. సో 1990s లో సో ఆల్ ఆర్ అరౌండ్ 3.5, 4 అన్ని స్టేట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడే ఉంటే, సో ఎస్పెషల్లీ సౌత్ స్టేట్, దిస్ బ్లూ డాట్స్, ఇఫ్ యూ సీ దిస్ బ్లూ డాట్స్ ఆర్ సౌత్ స్టేట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఈ 2.1 కన్నా తక్కువే ఉన్నాయి. సో 1.5 like that. And northeast states kuda almost in the same position. Only a few western states like the UP, Bihar, ivi maatrame above 2.1 range lo unnai. We'll see the next article. So India ranks second globally in childhood obesity. India, so child obesity rankings lo, so ever icharu ee World Obesity Atlas report. World Obesity Atlas report has given, which was given by World Obesity Forum. ఈ వరల్డ్ ఒబెసిటీ ఫోరం ఈ వరల్డ్ ఒబెసిటీ అట్లాస్ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. దాని ప్రకారం ఏం చెప్తుంది, ఇండియా ఇస్ ఇన్ ద సెకండ్ పొజిషన్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ ఒబెసిటీ. చైల్డ్హుడ్ ఒబెసిటీ అంటే ఏంటి, లైక్ విల్ సీ. దెన్ నెక్స్ట్, సెకండ్ ప్లేస్ ఇన్ childhood obesity. So according to this report, World Obesity report, దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఇండియాలో అరౌండ్ 1.5 మిలియన్ అంటే దాదాపు 1.5 crore people, especially 5 to 9 age group are obese. And around 2.6 million అంటే నియర్లీ 2.5 crores, 2,60,00,000 మంది ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 10 to 19 either obese or overweight. So this is the situation. ఎందుకు then who is the first place? ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎవరు ఉన్నారు? ఫస్ట్ ప్లేస్ చైనా, సెకండ్ ఇండియా, అండ్ థర్డ్ యుఎస్. సో ఇక్కడ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది అంటే గవర్నమెంట్స్ హ్యావ్ టు మస్ట్ అండ్ షుడ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ హై ప్రియారిటీ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్. దీనికి రీజన్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్? ద రీజన్స్ ఆర్ సో హై అవైలబుల్ ఆఫ్ షుగర్ ఫుడ్స్ అండ్ low physical activities and poor diet వల్ల, షుగర్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల కూడా. సో దిస్ ఈస్ ద 3 main reasons. Additional to this, and low breast milk during their early ages. సో ఈ రీజన్స్ వల్ల సో దిస్ obese problem అనేది చాలా హైగా ఉంది అని this article is telling. And what it has also given some recommendations to the governments, and government has to give more importance on physical activity in schools. మనం చూస్తాం కదా schools లో ఈ మధ్య, so instead of grounds and we have more of IIT classes and all, ఇవే ఎక్కువైపోయినాయి. అండ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీని చాలా ఇమీడియట్ గా పుష్ చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. So physical activity in schools and some kind of taxes on sugary drinks. ఈ sugary drinks ని ఎక్కువగా ప్రమోట్ చేయకూడదు, sugary drinks or sugar foods. And healthcare has to increase. Health should increase. అండ్ చైల్డ్హుడ్ గురించి అంటే ఈ వీళ్ళని పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి అంటే టు మేక్ దెమ్ అవాయిడ్ ఆఫ్ దిస్ షుగరీ డ్రింక్స్ అనేది ద అవేర్నెస్ టు పేరెంట్స్ లో ఈ అవేర్నెస్ అనేది పెంచాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఆర్టికల్ వాస్ రికమెండింగ్. సో వాట్ దిస్ రికమెండెడ్, సో ఇండియా సెకండ్ ప్లేస్ ఇన్ ద చైల్డ్హుడ్ ఒబిసిటీలో ఇండియా ఈజ్ ఇన్ సెకండ్ ప్లేస్. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఎవరున్నారు? చైనా అండ్ యుఎస్.
చైనా అండ్ యుఎస్. ఇండియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు? అరౌండ్ 1.5 crore people, 5 to 9 ఏజ్ గ్రూప్ ఆర్ ఒబిస్, అండ్ 2.6 million అంటే 2.5 కోట్లు సుమారు 2,60,00,000 మంది 10 to 19 ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎయిదర్ ఒబిస్ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్. దీనివల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? సో దీనివల్ల ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి? ఇలా ఉండటం వల్ల వీ హ్యావ్ ఏ హైపర్ టెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్, హైపర్ టెన్షన్, ఒబెసిటీ, లైక్ డయాబెటీస్ వస్తుంది, షుగర్ రావచ్చు, అండ్ ఆల్సో హార్ట్ డిసీజెస్, కొలెస్ట్రాల్, హై కొలెస్ట్రాల్, ఇవన్నీ కూడా రావచ్చు. అవును కదా, ఇవన్నీ కూడా రావచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఏంటి? షుగరీ ఫుడ్స్, లో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేకపోవటం, పూర్ డయట్, ప్లస్ వాళ్ళ చిన్నతనంలో మదర్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో తీసుకొని ఉండడం, తక్కువ రోజులు తీసుకోవడం ఉండడం కూడా ఒక రీజన్ అని కూడా చెప్తున్నారు. సో గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు డూ, గవర్నమెంట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా స్కూల్స్ లో ఫిజికల్ యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. అండ్ టాక్సెస్ ఆన్ షుగరీ ఫుడ్స్, డ్రింక్స్ ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేయకూడదు. అకార్డింగ్ టు దిస్ ఆర్టికల్, ప్రతి 5 గ్లోబల్ అంటే ప్రపంచంలోని ప్రతి 5 పిల్లల్లో ఒకళ్ళు ఒబీస్ పిల్లలే ఉన్నారు అని. అండ్ ఆల్సో ద మెయిన్ రీజన్, ఎవ్రీ డే ఆన్ అన్ యావరేజ్ 50 ml ఆఫ్ షుగర్ డ్రింక్ వీళ్ళు కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద వై ఇట్ ఈస్ వెరీ వరీడ్. అంటే చాలా బాధాకరమైన ఆర్టికల్ అనమాట డెఫినెట్ గా. So government, it is recommended some recommendations. It has given the article, the author has given some recommendations that they have to improve the physical activities, taxation on sugar foods, and health sector ni improve cheyali, like to treat them, and also awareness to parents, very very important. Parents lo awareness ni తీసుకురావాలి అని. So we'll see the next article. Next article ఏంటి అంటే ఈ పికోర్జియా కురోరా, ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ మెడికల్ హర్బ్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద హిమాలయాస్, ఆల్పైన్ హిమాలయాస్ లో, ఎస్పెషల్లీ 2000 to 4000 ఆల్టిట్యూడ్ లో ఈ మెడికల్ హర్బ్ ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. సో వీ కెన్ టేక్ దట్, మేబీ ఇట్ మే కమ్ ఇన్ టు ద ప్రిలిమ్స్ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్, ద స్పీసీస్ ఇన్ న్యూస్ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఆఫ్ దీనికి ఉన్న మెడికల్ ప్రాపర్టీస్ వల్ల ఇట్ ఈస్ హైలీ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ అనమాట. ఆ రిప్లేస్మెంట్ లెవెల్ కన్నా కూడా హైలీ ఎక్స్ప్లాయిట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీ. ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎక్స్టింక్ట్ స్టేజ్కి వచ్చేసింది. సో లైక్ గవర్నమెంట్ హ్యావ్ టు give some special care towards these kind of species అనేది. So it has published some satirical kind of a document. It was published in the Hindu. So very important and have added here. And next important article was US-Iran war impacts the Indian rice. So India ఈ West Asian countries కి the rice export ఎక్కువ చేస్తుంది. So around 75% of our basmati rice, 74% of our basmati rice will go to Iran, Iraq, Saudi, UAE, ఈ వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ కి ఎక్కువ వెళ్తుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ద ఆన్-గోయింగ్ వార్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ద ఇరాన్ అండ్ యుఎస్, ఈ రైస్ అనేవి ఎక్స్పోర్ట్ కి ప్రాబ్లం అయిపోయింది. ఎందుకు? ద మెయిన్ రీజన్స్ ఫస్ట్, the fuel cost of the ship was increased, the freight cost also increased. These are the main reasons. దీనివల్ల ఏంటి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది? లైక్ ఇన్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్ లో రైస్ ప్రైసెస్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఇండియా ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ రైస్. India is one of the top largest producer of rice in the world. So because of this ongoing conflict, even మన petrol prices, diesel prices కూడా పెరగొచ్చు very soon. So now this shipping fuel became like $400 per barrel ఉండేది. Now it has reached to around $800. Twice the prices was increased because of the ongoing conflict. So because of this, our exporters will చాలా నష్టపోతారు. That is very very important for this article. And next important article. So Nepal's landmark elections. Nepal lo elections ఉన్నాయి. Nepal elections. Just will give a brief look. ఎందుకు ఈ elections important? So Gen Z protests జరిగినాయి. And because of the Gen Z protests, 2 years early elections are happening in Nepal. Gen Z protests ఎందుకు జరిగినాయి? మిస్గవర్నెన్స్ అండ్ ఆల్సో కరప్షన్. మనం చూసాం కదా, కొంతమంది మినిస్టర్ని చాలా అంటే
పరిగెత్తిచ్చి లైక్ దే హ్యావ్ బీట్ ద ప్రొటెస్టర్స్ హ్యావ్ బీట్ ద జెన్జీ ప్రొటెస్ట్ జరిగింది. సో నేపాల్లో అందుకే 2 years ఎర్లీగానే ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి. మొత్తం అరౌండ్ ఎన్ని పార్టీస్, 3 ఆల్రెడీ ఉన్న పార్టీస్ అండ్ 2 న్యూ పార్టీస్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్. పార్టీస్ లైక్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ నేపాల్, మావోయిస్ట్ పార్టీ, మావోయిస్ట్ సెంట్రల్ పార్టీ, నేపాల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, అలా ఇంకా కొత్త కొత్త పార్టీస్ కూడా వచ్చినాయి. ఇవి కాకుండా రాష్ట్రీయ ప్రజాతంత్ర పార్టీ, స్వతంత్ర పార్టీ, సో రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ, అరౌండ్ 5 parties are participating in the coming elections. కానీ నేపాల్లో హౌ దే ఎలెక్ట్ మీన్స్ ద పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? సో అరౌండ్ 165 seats, it's in the first past the post system. FPTP, ఫస్ట్ పాస్ ద పోస్ట్ సిస్టమ్. అంటే మనలాగే లైక్ ఈ 165 పోస్ట్స్ మనలాగే ఇప్పుడు మనకి లోక్సభ ఎలక్షన్స్, ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయో, హూ ఎవర్ గెట్ ద మెజారిటీ ఓట్స్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ ద సీట్. అండ్ నెక్స్ట్ 100 ఎలా ఉంటుంది? ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్. అంటే ఇలా ఇప్పుడు ఒక ఎలక్షన్ లో ఒక పార్టీకి, సో దిస్ ఈజ్ అకార్డింగ్ టు సేమ్. అండ్ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పార్టీకి 40% ఓట్స్ వచ్చినాయి, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దేర్ సీట్స్. వాళ్ళకి తక్కువ రావచ్చు, ఎక్కువ రావచ్చు. 40% ఆఫ్ ఓట్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ 100లో వాళ్ళకి 40 సీట్స్ రావచ్చు. అండ్ అనదర్ పార్టీ విచ్ ఈవెన్ డిడెంట్ గెట్ ఈవెన్ సింగిల్ సీట్. ఒక పార్టీ, ఇప్పుడు రాష్ట్రీయ స్వతంత్ర పార్టీ అనుకుందాం, దానికి ఒక్క సీట్ కూడా రాలా, బట్ ఇట్ గాట్ అరౌండ్ 8% ఆఫ్ ఓట్స్. అప్పుడు ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ప్రకారం దానికి 8 సీట్స్ వస్తాయి. సో క్యూములేటివ్గా అంటే గవర్నమెంట్ ఫామ్ అవుటాకి ఈ 265 నుంచి తీసుకుంటారు. ఈ 265లో అరౌండ్ మోర్ దెన్ 133 ఆర్ 135 సీట్స్ వస్తే లైక్ దట్ పార్టీ విల్ బీ ఇన్ ద పవర్. సో ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రకారం ఏంటి అంటే, బికాస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ ఆల్, ఈసారి హంగ్ రావచ్చు, అంటే ఏ పార్టీకి ప్రాపర్ మెజారిటీ రాకపోవచ్చు, అండ్ ఏ కోయిలేషన్ గవర్నమెంట్ మే ఫార్మ్ ఇన్ ద నేపాల్ అనేది. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ బిలీవ్. సో దీస్ ఆర్ ద టుడేస్ న్యూస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండ్ విల్ సీ యూ టుమారో. మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. బాయ్.